Hello friends, welcome to Learners Forum. இன்னைக்கு நம்ம TNMAWS உடைய previous year question paper தான் பார்க்க போறோம். So 2022 yearல இருந்து digital electronics questions எல்லாமே நம்ம solve பண்ணலாம். First question, in the figure x1 is equal to 1, x2 is equal to 1, the output Q remains. So இங்க நமக்கு ஒரு circuit கொடுத்திருக்காங்க. So இந்த circuitல output Q உடைய value என்ன அப்படிங்கிறது தான் நம்மளுடைய questionல கேட்டிருக்காங்க. ஸோ இதுக்கான சொல்யூஷனை பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட்டு நம்மளுடைய இந்த கனெக்ஷனை வந்து ட்ராக் பண்ணணும். ஸோ இந்த அவுட்புட் கியூவோடைய வேல்யூவில் இருந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நமக்கு ஒரு ஃபீட்பேக் வயர் இருக்குது. ஸோ அதை எடுத்து நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா இந்த NAND கேட்டுக்கு இன்புட்டாக ஃபீட் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ இந்த கியூவோட வேல்யூ வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இனிஷியலாக இப்போ 0வா இருக்குது அப்படிங்கும்போது இந்த 0 இங்கே ஃபீட் ஆகும். ஸோ அதை பொறுத்து இந்த வேல்யூ வந்து இங்கே சேஞ்ச் ஆகி மறுபடியும் இந்த இன்புட்டுக்கு வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இங்கே நமக்கு வேல்யூ சேஞ்ச் ஆகும். மறுபடியும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ 1 கிடைச்சது அப்படின்னா இந்த 1 மறுபடியும் இங்கே ஃபீட் ஆகும். ஸோ இந்த கியூ வேல்யூ வந்து இப்படி சேஞ்ச் ஆக ஆக நமக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னா இங்கே வந்து டாக்லிங் ஆப்ரேஷன் நடக்கும். அதாவது கண்ட்ரோலே இல்லாமல் இந்த வேல்யூஸ் ஆஃப் கியூ வந்து இங்கே சேஞ்ச் ஆகிட்டே இருக்கும். ஸோ நம்மளுடைய அவுட்புட் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இங்கே நமக்கு அன்ஸ்டேபிளாக இருக்கும். ஏன்னா ஸ்டேபிளாக ஒரு வேல்யூவில் மெயின்டைன் ஆகாது. ஸோ கொடுத்துருக்க ஆப்ஷனில் நமக்கு அன்ஸ்டேபிள் அப்படிங்கிற இந்த டி ஆப்ஷன் தான் நம்மளுடைய கரெக்ட் ஆன்சர். So in this question, we have got the values for x1 and x2 which is equal to 1 and we have to determine the nature of value output Q. So if we look at the circuit diagram given over here, so this Q is fed back as an input to the NAND gate. So whenever the value of Q is getting changed, the input to this NAND gate gets changed over here and again this output is fed back as the other input to this second NAND gate. Again, we have a change of state. So whenever there is a change in value of Q, the entire process gets repeated and again the value of Q gets changed, which means there is a toggling operation which is uncontrolled change of state values. So in this condition, the value of Q remains unstable because of this toggling operation. So under the given options, the unstable value is under option D, which is our correct answer. Second question, the logic circuit shown realizes the function. ஸோ இங்கே நமக்கு ஒரு சர்க்கியூட் டயக்ராம் கொடுத்துருக்காங்க. இந்த சர்க்கியூட் டயக்ராம் எந்த லாஜிக் ஃபங்க்ஷனுக்கு ஈக்குவல் அப்படிங்கிறது தான் நம்மளுடைய கொஸ்டின். ஸோ எல்லாமே பார்த்தீங்க அப்படின்னா இங்கே நமக்கு NAND கேட்டை தான் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ ஃபர்ஸ்ட்டு ஒவ்வொரு கேட்டுக்கான அவுட்புட் என்ன அப்படிங்கிறத நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ணலாம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இங்கே NAND கேட், இது ரெண்டுத்துக்குமே இன்புட்டாக ஒரே இன்புட் நமக்கு எக்ஸ் இருக்குது. ஸோ இதுதான் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ ஜென்ரலாக NAND கேட்டோடைய ஆப்ரேஷன் என்ன அப்படின்னா என்ன ரெண்டு இன்புட் இருக்கோ அதை மல்டிப்ளை பண்ணி காம்ப்ளிமெண்ட் எடுக்கணும் அப்படிங்கிறது தான். இங்கே நமக்கு ரெண்டு இன்புட்டுமே எக்ஸ்ன்னு இருக்கிறதுனால ரெண்டு இன்புட்டுமே எக்ஸ் மல்டிப்ளை பண்ணியாச்சு அண்ட் பபுள் இருக்கிறதுனால நமக்கு ஒரு காம்ப்ளிமெண்ட் இருக்கும். அண்ட் அதே மாதிரி இந்த செகண்ட் NAND கேட் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா இங்கே இதனுடைய ரெண்டு இன்புட்டாக நம்ம ஒய் அப்படின்னு எடுத்திருக்கோம். ஸோ இதனுடைய அவுட்புட்டாக இங்கே நமக்கு என்ன கிடைக்கும், ஒய் டாட் ஒய் த காம்ப்ளிமெண்ட் அப்படின்னு கிடைக்கும். நெக்ஸ்ட் அடுத்த ஸ்டேஜுக்கு மூவ் பண்ணலாம். ஸோ நெக்ஸ்ட் NAND கேட் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா இதனுடைய ஃபர்ஸ்ட் இன்புட்டாக நமக்கு இங்கே என்ன கிடைக்கும், இந்த செகண்ட் ஸ்டேஜோடையது இங்கே ரெப்ரசன்ட் பண்ணுறேன். ஸோ எக்ஸ் டாட் எக்ஸ் த ஹோல் பார் அப்படிங்கிறது ஃபர்ஸ்ட் இன்புட் இன்டூ இந்த செகண்ட் இன்புட்டை நம்ம ட்ராக் பண்ணோம் அப்படின்னா இந்த இன்புட் ஒய். ஸோ செகண்ட் இன்புட் ஒய் ரெண்டுத்தையும் மல்டிப்ளை பண்ணியாச்சு, ஹோல் காம்ப்ளிமெண்ட் எடுக்கணும். ஸோ இதுதான் இந்த NAND கேட்டில் கிடைச்சிருக்க வேல்யூ. இதை நம்ம ஃபர்ஸ்ட்டு சிம்பிளிஃபை பண்ணணும், which is equal to இங்கே நம்ம a dot b the whole bar, அதாவது TNMAWS law apply பண்ணலாம், which is equal to a bar plus b bar. ஸோ இங்கே இந்த என்டையர் டேர்மை நம்ம a அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம். ஸோ a bar அப்படிங்கும் போது x dot x bar the whole bar plus b bar அப்படிங்கன்னா y தான் நம்ம b எடுத்திருக்கோம். ஸோ y bar அப்படின்னு நமக்கு கிடைக்கும். ஸோ ரெண்டுமே பார் இருக்கிறதுனால கேன்சல் ஆகி ஜஸ்ட் எக்ஸ் டாட் எக்ஸ் அப்படின்னு கிடைக்கும். ஸோ இதனுடைய வேல்யூவை நம்ம ஜஸ்ட் எக்ஸ் அப்படின்னு ரெப்ரசன்ட் பண்ணிக்கலாம், ப்ளஸ் ஒய் பார் அப்படின்னு நமக்கு கிடைக்கும். நெக்ஸ்ட் அதே மாதிரி இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா இதனுடைய இன்புட்டாக ஃபர்ஸ்ட் இன்புட் நமக்கு எக்ஸ் அப்படின்னு இருக்கு, செகண்ட் இன்புட் இதனுடைய அவுட்புட் வேல்யூ, ஸோ டாட் ஒய் பார் த ஹோல் பார் அப்படின்னு கிடைக்கும்.
இங்கேயும் நம்ம அதே டிமார்கன்ஸ் லா அப்ளை பண்ணலாம். ஸோ நமக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேஜில் என்ன கிடைக்கும், எக்ஸ் பார் அப்படின்னு கிடைக்கும். ப்ளஸ் இந்த வேல்யூக்கு நம்ம அகெயின் காம்ப்ளிமெண்ட் எடுக்கணும். ஸோ y டாட் ஒய் த ஹோல் பார் அப்படின்னு 2 பார் இங்கே கிடைக்கும். ஸோ இதை சால்வ் பண்ணோம் அப்படின்னா எக்ஸ் பார் ப்ளஸ் ஒய் அப்படின்னு கிடைக்கும். ஸோ இதுதான் இங்கே கிடைச்சிருக்க இந்த 2 அவுட்புட். இதை எடுத்துகிட்டு போய் மறுபடியும் இன்னொரு NAND கேட்டுக்கு கொடுத்துருக்கோம். ஸோ இது ரெண்டுத்தையும் நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணணும். So x plus y bar into x bar plus y the whole bar அப்படிங்கிறது தான் நம்மளுடைய அவுட்புட்டாக கிடைக்கும். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இதை நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணிக்கலாம். இங்கே வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா a dot b the whole bar formula டிமார்கன்ஸ் அப்ளை பண்ணலாம், which is equal to a bar, இதை ஒன்றுத்தை ஃபுல்லாக நம்ம ஏன்னு எடுத்துக்கலாம். ஸோ x plus y bar the whole bar அப்படின்னு கிடைக்கும். ப்ளஸ் இங்கே வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா அதே மாதிரி எக்ஸ் பார் ப்ளஸ் ஒய் த ஹோல் பார் அப்படின்னு கிடைக்கும். ஸோ டிமார்கன்ஸ்லாம் இங்கே அப்ளை பண்ணியாச்சு. அகெயின் இங்கே நம்ம திருப்பி ஃபர்தராக யூஸ் பண்ணலாம் ஏ ப்ளஸ் பி த ஹோல் பார் ஃபார்முலா. ஸோ ஏ ப்ளஸ் பி த ஹோல் பார் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ பார் டாட் பி பார். ஸோ இங்கே அப்ளை பண்ணோம் அப்படின்னா எக்ஸ் பார் இன்டூ பி பார் ஒய் டபுள் பார் அப்படிங்கிறதுனால ஜஸ்ட் ஒய் அப்படின்னு கிடைக்கும். ப்ளஸ் இந்த இடத்துல அப்ளை பண்ணோம் அப்படின்னா எக்ஸ் டபுள் பார், ஸோ எக்ஸ் இன்டூ ஒய் அப்படிங்கும்போது ஒய் பார் அப்படின்னு கிடைக்கும். ஸோ எக்ஸ் பார் ஒய் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஒய் பார் அப்படிங்கும்போது இது வந்து எக்ஸ் எக்ஸ்ஆர் ஒய் உடைய வேல்யூ. ஸோ XOR உடைய ஆப்ரேஷன் என்னன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா A XOR B is equal to A B bar plus B A bar அப்படிங்கிறது தான். ஸோ கொடுத்திருக்க ஆப்ஷனில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஆப்ஷன் A தான் நம்மளுடைய கரெக்ட் ஆன்சர். So the question is, the logic circuit shown realizes the function. So here we have a logic circuit and here we can see all the gates are just the NAND gates. So first we have to select the first stage of our NAND gate. So considering this first NAND gate, we have the two inputs as X over here, which means the functionality of NAND gate is just multiply the two inputs, and since we have a bubble over here, we have to take the complement. So the two inputs here are X, so X into X the whole bar, which is the output for this particular NAND gate. Similarly, if we take the second NAND gate over here, the two inputs fed are Y and the bubble is here, so which means the output of this particular NAND gate will be Y dot Y the whole bar. Moving on to the second stage, here this x dot x the whole bar is fed as one input and the other input taken is y, which means x dot x into the second input is y. Since it is NAND gate, the whole complement is taken here. Now we can apply De Morgan's law here, which is A dot B, which is equal to A bar plus B bar. So we can take this entire term as A. So A bar will be x dot x bar the whole bar plus remaining y bar. So we have two complements here which will get cancelled, and x dot x will be just x and the remaining is y bar. Similarly, for the second NAND gate in the second stage, we will have the one input as x and the other input as this value y dot y the whole bar. As the previous case, we can simplify this also using the De Morgan's theorem. So we will get the net result as x bar plus y. So our solution is not yet over because we have got the output for this stage only. We have to get it for this stage. So these two outputs are fed as an input to the last NAND gate, which means we have to consider this value and this value and perform NAND operation. So x plus y bar into x bar plus y the whole bar. So again we can use the De Morgan's law. A dot B the whole bar is equal to A bar plus B bar, which means we can take this entire value as A and this as B. So A bar, so the complement is taken here plus the entire term of B and the bar is taken here. Now again we can apply De Morgan's law, which is A plus B the whole bar is equal to A bar dot B bar. So A bar, so x bar into y bar, we will have double bar here, so it will get cancelled and we can get y.
plus similarly for x y bar using the same De Morgan's theorem. Now this is nothing but, that is, x bar y plus x y bar is nothing but XOR operation, which is x XOR y. So from the given option, option A is our correct answer. Question number 3. A 4:1 mux is used to implement 3-input Boolean function. Function A, B, C is. So given is a multiplexer based implementation diagram. So we have to identify the function. So in general, for any 4:1 mux, we have to get the output equation of f, which is I0 into B bar C bar plus I1 into B bar C plus I2 into B C bar plus I3 into B C. So in terms of the input values and the selection lines given here, I have written the output equation. So now let us replace the values of I0, I1, I2, I3 and BC for this equation. So I0 value is taken as A here. So we will get A and remaining B bar, C bar plus I1 value is complement of A, which means A bar, B bar, C plus I2 value is 1. So just B, C bar and I3 is 0. So the last term will be 0. Now we have got the equation. Let us plot the K-map for this particular equation. So given is a 3-variable K-map. So we will get the K-map in this structure. So let us take A here and BC here. So 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. And the values are 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7. So given is A, B bar, C bar, which means 1, 0, 0. So 1, 0, 0 will have value here. Next A bar, B bar, C, which is 0, 0, 1. So 0, 0, 1 means we will have it here. Next B, C bar, which is 1, 0. So 1, 0 is here. Since we cannot identify the value as 1 or 0 for A, we can take it for both the cases. So let it be 1 and 1 here. So this is the values. We have asked for the min terms, which means the summation of wherever we have the values of 1, we can just take over the min terms. So under here we have 1, 2, 4 and 6. So 1, 2, 4, 6 will be the values of function A, B, C. So under the given options, we have option A with 1, 2, 4, 6, which is our right answer. So questionல வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா 4x1 மல்டிப்ளெக்சரை யூஸ் பண்ணி நம்ம 3 இன்புட் பூலியன் ஃபங்க்ஷனை வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணணும்னு சொல்லியிருக்காங்க அண்ட் அதுக்குரிய டயக்ராம் வந்து நமக்கு இங்க கொடுத்துருக்காங்க. 4x1 mux உடைய அவுட்புட் என்னன்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா I0 B bar C bar plus I1 B bar C plus I2 B C bar plus I3 into BC. So இது வந்து இங்கே கொடுத்திருக்க values of input and selection lines base பண்ணி நான் இங்கே express பண்ணிருக்கேன். இப்போ நம்ம I0, I1, I2, I3 ஓட values first fill பண்ணலாம். I0 ஓட value நமக்கு இங்கே என்ன கொடுத்திருக்காங்க A. So A அப்படின்னு fill பண்ணிக்கலாம். Remaining B bar C bar. Next I1 value இங்கே நமக்கு complemented formல இருக்கிறதுனால A bar into remaining B bar C. I2 ஓட value 1. So 1 into B into C bar plus I3 value 0. So last term 0. So இந்த equation இப்போ நம்ம K-map யூஸ் பண்ணி represent பண்ணலாம். So A, B, C அப்படின்னு நமக்கு 3 variables இருக்கிறதுனால 3 variable K-map நம்ம இங்கே எடுத்திருக்கோம். And இதனுடைய பொசிஷனை பேஸ் பண்ணி இப்போ நம்ம ஃபில் பண்ணணும். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் A, B bar, C bar அதாவது 1, 0, 0. ஸோ 1, 0, 0 எங்க இருக்குன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா 1, 0, 0 இந்த லைன்ல இருக்கு. ஸோ நமக்கு இங்கே ஒரு 1 கிடைக்கும். நெக்ஸ்ட் A bar, B bar, C அப்படின்னா 0, 0, 1. ஸோ 0, 0, 1 அப்படிங்கும் போது இங்கே ஒரு 1 கிடைக்கும். நெக்ஸ்ட் B, C bar அதாவது 1, 0. 1, 0 அப்படிங்கும் போது இங்கேயும் இருக்கலாம் இங்கேயும் இருக்கலாம். A ஓட வேல்யூ நமக்கு இப்போ தெரியாது. ஸோ ரெண்டு இடத்துலையுமே நம்ம 1 ஃபில் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இந்த பொசிஷன் ஆஃப் ஒன்ஸ் எங்கே இருக்கு அப்படிங்கிறது தான் நம்மளுடைய கொஸ்டின். ஸோ 1,
2, 4 and 6 இந்த லொகேஷன்ல மட்டும் தான் நமக்கு 1 இருக்கு. ஸோ 1, 2, 4, 6 அப்படிங்கிற இந்த A ஆப்ஷன் தான் நம்மளுடைய கரெக்ட் ஆன்சர். Question number 4. Assuming all flip-flops are reset initially, the count sequence observant at QA is. ஸோ இங்கே நமக்கு ஃப்ளிப்-ஃப்ளாப்பை பேஸ் பண்ணி ஒரு டயக்ராம் கொடுத்துருக்காங்க. இந்த டயக்ராமில் அவுட்புட்டோட வேல்யூ அதாவது QA உடைய சீக்வன்ஸ் என்ன அப்படிங்கிறது தான் நம்மளுடைய கொஸ்டின். ஸோ இந்த கொஸ்டினை ஃபர்ஸ்ட் நம்ம சால்வ் பண்ணணும் அப்படின்னா அதுக்கு பேசிக்காக நமக்கு டி ஃப்ளிப்-ஃப்ளாப்புடைய ட்ரூத் டேபிள் தெரிஞ்சிருக்கணும், அவுட்புட் ஈக்குவேஷன் எல்லாமே நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும். ஸோ டி ஃப்ளிப்-ஃப்ளாப் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா D and Q அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம். ஸோ D அப்படிங்கிறது டேட்டா ஃப்ளிப்-ஃப்ளாப், அதாவது இங்கே என்ன வேல்யூ ஆஃப் இன்புட் கொடுக்குறோமோ அதே தான் நமக்கு அவுட்புட்டில் இருக்கும். ஸோ 0 1 கொடுத்தோம்னா 1 அப்படின்னு கிடைக்கும். ஸோ இதிலிருந்து நம்மளுடைய ஈக்குவேஷன் எப்படி இருக்கும்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா Q which is equal to D அப்படின்னு நமக்கு கிடைக்கும். ஸோ இந்த ஈக்குவேஷன் நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கணும். ஸோ கொடுத்துருக்க டயக்ராமில் இருந்து இப்போ நம்ம வேல்யூஸ் ஆஃப் DA, DB, DC எல்லாமே வந்து எடுக்கலாம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம DA எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா ஸோ இதனுடைய வேல்யூவை நம்ம ட்ராக் பண்ணும்போது இந்த எக்ஸ்ஆர் கேட்டுடைய அவுட்புட்டாக நமக்கு இங்கே கிடைச்சிருக்கு. ஸோ இந்த எக்ஸ்ஆருக்கு இன்புட்டாக என்ன இருக்குன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு இன்புட் நமக்கு QC-யாக இருக்குது, இன்னொரு இன்புட் நமக்கு QB-யாக இருக்குது. ஸோ எக்ஸ்ஆருடைய ஃபங்க்ஷனாலிட்டி என்ன அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கலாம். which is equal to QB into QC plus QB bar QC bar அப்படின்னு நமக்கு கிடைக்கும். ஸோ இதுதான் XNOR உடைய ஃபங்க்ஷன். நெக்ஸ்ட் அதே மாதிரி இப்போ DBக்கு எடுத்துக்கலாம். ஸோ DB எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா டைரெக்டாக இங்கே நமக்கு என்ன வேல்யூ இருக்குது, QAவோட வேல்யூ தான் இருக்குது, which is equal to QA. நெக்ஸ்ட் அதே மாதிரி இப்போ DC எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா QBயோட வேல்யூ தான் இருக்குது. ஸோ நமக்கு இங்கே QB அப்படின்னு கிடைக்கும். ஸோ இப்போ ஃபர்ஸ்ட்டு ஒரு கிளாக் சிக்னலுக்கு எப்படி வேல்யூ வேரி ஆகுதுன்றதை நம்ம செக் பண்ணணும். ஸோ ஃபர்ஸ்ட்டு எல்லாமே இங்கே QA, QB, QCயை பேஸ் பண்ணி இருக்குது. ஸோ QA, QB, QC எடுத்துக்கலாம். அண்ட் இதுக்குரிய வேல்யூஸ் தான் நமக்கு TA, TB, DC அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் கிளாக் பல்ஸ் 0 அப்ளை பண்ணும்போது இனிஷியலாக எல்லாமே ரீசெட்டில் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. விச் மீன்ஸ் எல்லா அவுட்புட்டுமே நமக்கு இங்கே 0ல் இருக்கும். ஸோ இந்த ஸ்டேட்டில் இருக்கும்போது இப்போ DAவோட வேல்யூ என்ன அப்படிங்கிறத நம்ம கேல்குலேட் பண்ணணும். ஸோ QB, QC 0வாக இருக்குது. ஸோ 0 அப்ளை பண்ணிக்கலாம். அண்ட் இங்கே 0 into 0 எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா காம்ப்ளிமெண்ட் அப்படிங்கும்போது 1 into 1 அப்படின்னு கிடைக்கும். ஸோ 0 plus 1, 1 அப்படின்னு கிடைக்கும். நெக்ஸ்ட் DB எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா QA வேல்யூ, ஸோ 0. DC எடுத்துக்கிட்டோம்னா QB வேல்யூ, ஸோ அகெயின் 0. நெக்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் கிளாக் சைக்கிள் எடுத்துக்கலாம். ஸோ இந்த கண்டிஷனில் இப்போ என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா Q is equal to D. ஸோ டியில் இங்கே என்ன வேல்யூஸ் இருக்கோ அது எல்லாமே Qக்கு ஷிஃப்ட் ஆகும். இப்போ நமக்கு இங்கே என்ன வேல்யூ இருக்குது, 100. ஸோ 100 அப்படின்னு நமக்கு QA, QB, QC கிடைச்சிரும். இப்போ இந்த வேல்யூக்கு நம்ம DA, DB, DCயை வந்து கேல்குலேட் பண்ணணும். ஃபர்ஸ்ட் DA எடுத்துக்கலாம். ஸோ QB, QC அகெயின் 0. 0 இங்கே காம்ப்ளிமெண்ட் எடுத்தோம் அப்படின்னா என்ன கிடைக்கும், 1 கிடைக்கும். நெக்ஸ்ட்டு DB எடுத்துக்கலாம், which is QA value. So QA value 1. Next QB எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா 0. So DC value 0. நெக்ஸ்ட் அடுத்த கிளாக் சைக்கிளுக்கு என்னென்ன ஆகும், இந்த வேல்யூஸ் ஆஃப் D வந்து Qக்கு ஷிஃப்ட் ஆகும். ஸோ 1, 1, 0. ஸோ இந்த கண்டிஷனில் இப்போ அகெயின் நம்ம இந்த வேல்யூஸை கேல்குலேட் பண்ணணும். DAக்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னா QB, QC. ஸோ 1 into 0, 0 அப்படின்னு கிடைக்கும். அண்ட் 1 into 0 காம்ப்ளிமெண்ட் எடுத்தோம் அப்படின்னா 0 into 1 தான் கிடைக்கும். ஸோ நமக்கு DA வேல்யூ 0. நெக்ஸ்ட் DB எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா QA வேல்யூ, ஸோ 1. அண்ட் DCக்கு QB வேல்யூ அகெயின், ஸோ 1. நெக்ஸ்ட் தேர்ட் கிளாக் பல்ஸ். இப்போ நமக்கு 0, 1, 1 அப்படிங்கிற வேல்யூ இங்கேருந்து நமக்கு கிடைக்கும். நெக்ஸ்ட் DA கேல்குலேட் பண்ணோம் அப்படின்னா QB, QC. ஸோ 1 into 1, 1 அப்படின்னு கிடைக்கும். காம்ப்ளிமெண்ட் எடுத்தோம்னா 0 கிடைக்கும். ஸோ 1 plus 0, 1. நெக்ஸ்ட் DB QA வேல்யூ 0. DC QB வேல்யூ 1 கிடைக்கும். நெக்ஸ்ட் ஃபோர்த்து கிளாக் பல்ஸ் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா 1, 0, 1. ஸோ இதுக்கான DA வேல்யூ
QB into QC 0. அதாவது ஆல்டர்னேட்டா இருக்கும்போது நமக்கு இங்க 0 தான் கிடைக்கும். DBக்கு QA value, so 1. DCக்கு QB value, so 0. Next, flip the clock cycle, so 0, 1, 0. இந்த value apply பண்ணும்போது QB, QC 1 and 0 இருக்கு. So, எப்பெல்லாம் 0, 1 இருக்கோ அப்பெல்லாம் நமக்கு DA value 0 தான் maintain ஆகுது. Next is DB value. So, QA 0 and QB value என்ன 1. Next, 6th pulse எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா 0, 0, 1. So, இங்கேயும் நமக்கு 0, 1 இருக்கிறதுனால DA value 0. இங்க QA value, so again 0. இங்க QB value, so 0. ஸோ இப்போ நமக்கு என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா QA வேல்யூ தான் கேட்டிருக்காங்க. ஸோ 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0 அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கணும். ஸோ இந்த வேல்யூ பார்த்தீங்க அப்படின்னா நமக்கு ஆப்ஷன் டியில் தான் மேட்ச் ஆகுது. இதுதான் நம்மளுடைய கரெக்ட் ஆன்சர். So the question is, assuming all flip-flops are reset initially, the count sequence observed at QA is. So here we have a diagram based on flip-flop. So based on this structure, we have to identify the sequence QA. So that is the question here. To solve this particular question, we need to know the truth table of D flip-flop as a basic thing. So if we consider D flip-flop, which is nothing but data flip-flop, whatever is fed in the input, the same thing will be reflecting in the output value. So if we consider the value of input as 0 under D, the output also will be 0. Whenever it is 1, the output will be 1. From which we can express the equation of Q as just D. So based on this, let us write the equation for DA, DB, DC from the given diagram. So if we consider DA, it is the output of the XNOR gate. So the XNOR gate will have the two inputs as one is QC and the other input as QB. So in terms of QB and QC, for the XNOR operation, we can write it as QB QC plus QB bar into QC bar. Next, similarly for DB, it is just the value of QA. Next for DC, it is just the value of QB. Now based on this equation, let us form the table for each clock pulses. So for the first clock pulse, since it is given as reset initially, all the values of QA, QB, QC will be 0 initially since it is reset. So whenever the value of QA, QB and QC is 0, let us determine the value of DA, DB and DC now. So DA, which is equal to QB, QC, which means the value of QB, QC is 0 now. So 0 into 0 will be 0 plus 0 bar into 0 bar, which means 1 into 1 will be 1. So the value of DA is 1. Next for DB, the value of QA, which is 0, so it is taken as 0. Next for DC, QB value, so it is 0 here. So for the first clock, we have obtained the values of DA, DB, DC. Similarly, we can solve it for the next few clock cycles. So for the next clock cycle, the value of D will be moved into the Q values from the equation. So the value of D is moved to Q. So we have 1, 0, 0 in our first clock. So that is fed as an input, which is 1, 0, 0 for QA, QB and QC. Now again we can find the value of DA, DB, DC. So QB, QC is 0. So whenever it is 0 and 0, we have the value of DA as 1. So 1. Next for DB, it is QA. QA is 1 here. So we can get the value as 1. Next for QB, it is 0. So DC value is 0. So the second step is over. Next for the other clock cycle, now 1, 1, 0 will be the value for QA, QB, QC. So whenever it is 1, 0, let us calculate the DA value. So 1 into 0 will be 0. Plus 1 complement into 0 complement again will be 0. So DA is 0. QA is 1. So DB is 1. QB is 1. So DC is 1. So 0, 1, 1 will be the value for next clock cycle. So 0, 1, 1. So whenever we have the same value, we have got the value of DA as 1. So 1 will be the value for DA. Next for DB, QA is 0, so DB is 0. QB is 1, so DC is 1.
So this is over. Next, for the next clock cycle 101. So we have QA, QB, QC as 101. Here again we have 0, 1 different values, which means our DA value is 0. Next, for DB, QA value which is 1. For DC, QB value which is 0. Again 0, 1, 0 is taken here for the next clock pulse. So 0, 1, 0, QB, QC is different, which means DA value is 0 because we have calculated it earlier. So using that shortcut we can reduce the time by each time solving it. So whenever it is 1, 0, the value of DA is 0. For DB it is QA, so 0. For DC it is QB value, so 1. So next is 0, 0, 1 for QA, QB, QC. So again we have 0, 1, which means DA value is 0. DB is QA value, so 0. DC is QB value, so 0. Now if we just look at the option, everything is for 4, 5, 6, 7. So for 7 digits we have the value, and here also we have got it for 7 different values. The question is for QA. So if we take the value of QA over here, it is 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, which is nothing but our fourth option. So this is our correct answer, and this is the way to solve this particular question. Last question under digital electronics. The race condition occurs in an asynchronous sequential circuit due to. So we need to know when and how this race condition occurs for an asynchronous sequential circuit. In general, if we consider the flip-flop of the particular type JK, so whenever the value of J is 1 and K is 1, the output value Q will be equal to 0. And after a time period of some, let us take it as delta t, the value of Q will change to 1. Again, after a time period of delta t, it will change to 0. So this process will happen in a single transition. That is, for example, if I take, so this will be 0, this will be 1, and this is 0. So this is our single transition. So within this single transition, for each value of delta t, we will have the change of state. So first it will be 0, next 1, next 0, next 1, and so on, which means there are more than one change. We have 0 to 1, 1 to 0, again 0 to 1. We have different changes in the state value during this particular transition. So the option C will be our correct answer. So this is called as the race condition. So இந்த questionல பார்த்தீங்கன்னா race condition occurs in an asynchronous sequential circuit அப்படின்னு கொடுத்திருக்காங்க. ஸோ எதனால இந்த condition occur ஆகுது அப்படிங்கிறது தான் நம்மளுடைய question. ஸோ இந்த questionனை solve பண்ணுறதுக்கு நமக்கு JK flip-flop உடைய basic தெரிஞ்சிருக்கணும். ஸோ அது என்ன அப்படின்னா JK flip-flopல J value 1, K value 1 அப்படின்னு நம்ம செட் பண்ணும்போது அதனுடைய அவுட்புட் வேல்யூ நமக்கு 0 அப்படின்னு கிடைக்கும். ஸோ ஒரு சின்ன டைம் கேப் எடுத்துக்கலாம் டெல் டி, அதாவது ரொம்ப மினிமைஸ்டான ஒரு டைம் கேப் டெல் டி எடுத்துக்கும் போது அதுக்கப்புறம் இந்த 0 வந்து 1ஆ சேஞ்ச் ஆயிரும். அகெயின் அதே மாதிரி இன்னொரு டெல் டி எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா அகெயின் 1ல இருந்து 0க்கு மாறும். மறுபடியும் ஒரு டெல் டி எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா அகெயின் 1 ஆகும். ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இதை தான் நம்ம ரேஸ் கண்டிஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம். அதாவது அன்கண்ட்ரோல்டா 0 அண்ட் 1s வந்து நமக்கு சேஞ்ச் ஆகிட்டே இருக்கும். ஸோ இந்த ரேஸ் கண்டிஷன் எதனால அக்கர் ஆகுது அப்படிங்கிறது தான் வந்து கொஸ்டின். ஸோ எதனாலன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த ஒரு டிரான்சிஷன், அதாவது இப்போ இந்த கிளாக் பல்ஸ் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா இது 0, இது 1, இது 0. ஸோ 0லேருந்து 1 ஆகிற இந்த ஒரு டிரான்சிஷனுக்குள்ளேயே ஒரு சேஞ்ச் ஆஃப் ஸ்டேட் Q வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா 0லேருந்து 1, 1லேருந்து 0, 0லேருந்து 1 அப்படின்னு சொல்லி சேஞ்ச் ஆகுது. ஸோ மோர் தேன் ஒன் சேஞ்ச் இன் ஸ்டேட் வேல்யூ இன் சிங்கிள் ஸ்டேட் டிரான்சிஷன் அப்படிங்கிறது தான் இந்த ரேஸ் கண்டிஷனுடைய அர்த்தம். ஸோ அது வந்து நமக்கு இந்த ஆப்ஷன் சியில் இருக்கிறதுனால இதுதான் நம்மளுடைய கரெக்ட் ஆன்சர். ஸோ இன்றைக்கி பார்த்தா இந்த எல்லா கொஸ்டின்ஸுடைய டீட்டெயில்டு வீடியோவுடைய லிங்க்கை வந்து நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன். இதில் உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னா கமெண்ட் செக்ஷனில் போஸ்ட் பண்ணுங்கள். அண்ட் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குன்னு நினச்சிங்க அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃப்ரெண்ட்ஸ்.